So we just spoke to Akshay, and this is the main hall where evening the stunt show is going to happen, and this is the food court which Akshay was mentioning. They've got a lot of stalls here, and then there you have the Auto Expo where you have all the brands which we have supported this event. So let's get in and see who all are there. So we've got Aprilia and Vespa, they're supporting, and then you've got support from Skoda as well, Tefe, and then there is MG Hector, they've got their car been displayed, and then there's a huge stall from Maruti and Toyota. So Toyota has a huge display including the Hilux, Hyrider, Glanza and the Fortuner, and then our local favorite Zero Gravity, they have their stall here. Hello. Apa kata tu kau kali yang bega balik, shutter box means sold untuk kata tu kau bega balik. Angkanya Zero Gravity mulpa stalls ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ ಮಾರುದಲ್ಲಿರು. BM car filter. all ನಂಚು ಬಲಿ. ಪೂರ ಏನು ಮಾತುಂಟಾ? gift vouchers ಉಂಟು. ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಉಂಟು. ಮೇಲೆ That's a free korundula rire. Vouchers for 500 and 250. Are wow. gift vouchers ಉಂಟು. Off to the main stage now. So there is YouTuber meet. So going there. Been a very eventful day so far. So a lot of motorcycles, cars, and now it's time to go to the main hall for the YouTubers meet. So let's go there and show you what else is for the day. So this is the venue for vloggers meet, and this is just by this water body place. Beautiful. Can we have at least one round of applause to everyone who has gathered here voluntarily and by invitation. ಸೊ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಮಾರು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I request Sudeep bhai to please introduce all the vloggers to the podium and the stage, please. ಸುರುಟು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಮೀಟ್ಲ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿದೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅಗಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಮರಲೇದು ಸಂಚ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸರ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮರಲುಂಟು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೆಲ್ಲ ಮರಲುಂಟು ಸರಿ ಮರಲಿ ಇಪ್ಪಂದ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಸಚಿನ್ ಬಾಯಿನೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್. ಸೊ ಬೆಳಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡೋದು ಈಗಲೇ. ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್ ಯಜನ್. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಂದೇ ಕೊಡು. ಸೊ ದಯದಿದ್ದು ಮಾಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಭಯ ಬರ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಕೋಡೆ ಭಯ ಬರ್ದು ಸಂಚನೆ ಇದು ಸೀರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಡು. ಸಂಚನೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ವೀಕೆಂಡ್ ನೋಲ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು ಬೆಳಗ್ಲ ಏರ್ಪುರಾಗ ತುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಮೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹತ್ರ ಉಡುಪಿ ಓಎಸ್ ಶೋಗ್ ಲೆಪ್ಪಡು ವಿತೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐಕೆ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಮ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಮ್. ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಲವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಪದ್ಮ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಪೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಡಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ರಾಘವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ us. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಅರ್ನ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಿನ್ನಿಯ ಏಜ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ರೈಡರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಒನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ MRF ರ್ಯಾಲೀಸ್. ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹರೀಶ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. I think you guys need to applaud little more louder to this gentleman. Come on, Master Shreyas Harish. Bye. Thank you very much for joining us. Bye. ಇರು 12 years ಏನ ಸೈಕಲ್ ಮಿನಿ ಬಿಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಡ್ಪ ಅವಿತ್ತು. ಪುಡಾಂಡ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸದ್ಗುರು ಅಲ್ಲ ಇವರು. ಪ್ರಾಯ ಆತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯ ಸಚಿನ್ ಎಕ್ಲ ಆತನು ಸಚಿನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಆತನಂದು ಸಚಿನ್ ಆತನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಆತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಟ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರ ಆತನು. ಆ್ಯಂಡ್ the way this community Kutla, the biking community undate, I have said this in many events also, is one of the most beautiful brotherhood that at least so far it is still true to what the biking community is. Kawasaki KLX 110 4-stroke bike, and he was up against much bigger boys. There was no kids class that time because he's the only kid in racing there, so he had to race with the big boys. And on a small motorcycle, 14-inch wheels, taking on the impulses and the bigger bikes, he beat everyone. He came first in his first ever race. My goodness. Matharegla namaskara. Maybe you all know us as a small page of Bangalore. Maybe you might not have seen our faces. So this is just one face. The actual face is there. Yes, we have Mr. Wasim also. Can we have a round of applause for Mr. Wasim? Okay. So first of all, I just want to thank you. We just want to thank you for inviting us here and to be a part of this. We are very humble. We were not Ready for this? Yes, correct. I can say that. So we just came to cover this actual event, and we thought we'll just scoot after covering and just go without anybody noticing us. But we weren't We took you by surprise. Yeah, correct. That's right. So I don't have a speech or any kind of any information to give out here because everything is done through the page itself. So whatever updates or anything you might see on the page itself. So if I may ask, sorry to interrupt. So if I may ask, how many people you have in your team who delivers this? We are a team of 6. So we have designers, content All are professionally working or are they doing it full time? No, everybody is. It's a part time for us. Actually, the Bangalore Merijan. Okay. I'm an IT professional. He's an IT professional as well. So we tend to manage our time so well that he covers during the day and I cover during the night. Do you have reporters around the city who give you, for example, say there is some hot koli bajai being fried and you get that photo. So how do you get these live images or fresh images, quick reports? See, we just want to tell you that, to be honest with you, it's all content creators. It's not us. Right. They actually send us the contents. Okay. Okay. So ಈ event ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಯಿ ಸುದೀಪ್ ಸಚಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾಲ ಜಂಗಲ್ ಕೋಡಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಬಹುದು ಅಂಜಿಂಜಿ ತಿರುಗಿನ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಿರುಗಿ ದೈವಕದ ಹೌದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇತ ಪಂಡ್ರ ಬಿಜಿ ಆತಿ ಸೆಟ್ರ ಈವೆಂಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪಂಡು ವೆಂಟವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ನಡೆದಲ್ಲಜಿ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾಯ್ತು ನೆಪ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ 30 ಬಜೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಆತ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂತೆ.
ಸೊ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಪಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ಲೆ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಇದು ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೂಜನ ಒಟ್ಟು ಸಲ ಮಲ್ಪನ ಇವೆಂಟ್ ಉಂದು ಬಟ್ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೈತೆ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಹೋಯ್ನಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಎಣ್ಣು ದಾಂಚ ಆತಂದು ಜನಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಪೂರ ಬತ್ತನೆಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುಂಜಿನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮವರ್ಷ ಪದ್ಮಸರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಂಡು ಸೊ ಅರಣ್ಯ ತೀರ್ಲ ಹಚ್ಚಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಹಿರಿಯರ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿ. A few moments later. Just check out Arjun has come, our new FPV man who's gonna fly the FPV. And next to me is Girish Anna. Girish Anna, what is it? Audi 350. Audi 350. Enna favorite. Oh, check this out, guys. Audi 350. This is definitely going to feature in my next Never Out of Fashion for sure. And this is HT atirna LT. This got the LT one. Beautifully maintained. So I'll definitely make a video on this on Never Out of Fashion. This will come. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ ಗಾಡಿ I can never find a generous person than him. He's saying take the vehicle and go. Take now, right now. This is mine. ಏನು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮನ್ಪೆ ಇರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮುಗೀತು ಬರ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಬೋಗ. ಎಸ್ ಸೊ FPV will fly now and check that out. Beautiful. This looks amazing. Coastal Auto Carnival. FPV is just taken off and will take a complete venue around and come back. Here it is. And whom do we have here? Our one and only, the famous photographer, iClick, Mr. Kishan. And yes, our stunt man. Sir, what time is your stunt? By evening. By evening? Late evening. Late evening, is it? Okay. So a lot of excitement yet to come. We have a hot piston stunter. Issue. Hi. Hi. Kishan, so you're also doing some stunts? Yeah. Fantastic. So we've got a lot of exciting moments coming in a while. So stay tuned, guys. There has been some more addition to the cars here. So there's this Bentley which has come. Check this out. Beautiful. Looks absolutely stunning. Let me show you guys the evening vibe here now. Check that out. Completely lit. Coastal Auto Carnival 2023. And then there's some show by these off-road guys. Got some Jeep. Let's have a look at that.
I need to go watch it.